okuyita parliamentary committees batule boogere ku kugundi kubeyi ebintu mu market kitegeeza ki ensangi za leero? Yayise parliamentary committee on trade. On trade. Eno committee eri ekora ku bintu bya viki ebyomwanyi bakora report naye bwe bamara kugikora naye katabayise kati batwalira kaki now ekisooka mbaramusizaako mikwano gyange bo mu diaspora mwena bo mu America bo mu Bungereza Europe Asia mwena mbaramusizaako Dr. nga bwabagambye nkyagendayo buli mwezi toward the end of the month ndina kugendayo naye rusi binsobera kubeera nga buli mwezi nga nkowoora abantu naye ekyo kitegerekeka buli muntu akimanyi nafuneko n'emikwano gyaffe mu Boston abamu bankubiddeko nga bambuuzaako mbadde sibawulizanga kwabo gurupu eyo namwe mbatumidde kitegeeza nti buli lunaku twegatibwako abantu abalala. Yes. Then ekisookaako ekyomupoliisi yabadde kumpi kukuba esasi ng'ali ku mirimu gye gya traffic. Abamajenze simanyi namwe emitwe gyammwe oba girimu ki. Bweba nga mwagala right of way mugambe mukama wammwe bakiteeke mu constitution babawe right of way wanga mujja kutta bannamwe mujja kutta abapoliisi omumwamu kuba esasi n'olwaleero ali mu ddwaliro ne bamusarako okugulu nga emotoka ya poliisi etomedde baagala kugitaawenga kugitwala ku poliisi nimugamba nimumukuba sasi nakato okugulu bakusarako raba Major General Chargonze kyeyakola omukyala namukuba oluyi so nono kati iraba yabadde ku shawuri yako n'abayiseeko nga akavuyo k'amaanyi muyise teeka mugambe mukama wamwe nti ffe abasirikale tubeere ne right of way tulimenga kubeera mu jaamu ng'abantu abalala naye ebya Uganda mateeka tigakyakora right of way ndowooza tulina mu mateeka gaffe tulina president nitubeera ne police nitubeera ne ambulance bebalina awo right of way maybe ne train bwebe etambula ku nguudo zaayo naye olina kugiviira tetomera naye abalala bonna kabe minister kabe prime minister kabe vice president tebalina right of way mu mateeka gaffe naye bonna n'abantu aba bulijjo abamu beeteekera mu sayirinize mu mmotoka zaabwe olaba bayita we baagala kati that's abnormal tomanyi g'oviira tomanyi g'otaviira ne Uganda bwetu etubuzaabuza yes now ekisookera ddala njozayoza president wange BOBIWINE yabadde ku lugendo olutongole e Tanzania niyo omusajja kye bamukoze nalabye conference room yonna nga yeesaze ka red n'engamba kino kiki abamuyise oludda oluvuganya e Tanzania ekibiina ekiyitibwa Chadema kimalibwayo chama cha demokrasia na maendeleo lwerudde oluvuganya lwasooka ku babweruti mporampora naye bazze nga bafuna amaanyi g'omutawaana kati opposition mu Tanzania eri solid y'amaanyi essaawa yonna eyinza ejja kwenkana kumpi neya Kenya neya Uganda ezo zonna ensi zirina opposition nga y'amaanyi naye nga kumpi zonna ziri mu lyato lyerimu okujjako Kenya yeri
a bit ahead of us democratically. Naye Tanzania ne Uganda kumpi byebimu. Tanzania eyo gye muraba yo nubwe bakuba mu kalulu towaba mu Tanzania ate omwana wattu ng'oraba abantu bangi bagamba nti eri more democratic than other countries in East Africa. Naye akalulu mu presidential elections bwe bakuba ate nga kibeerawo towaba mu mateeka gaabwe towaba. Nze sisobola kwewuunya kubanga yenseemu eri mu East Africa ate yenseemu eri mu Africa bweto bwetubeera bweto bwetubeera n'embonyabonya gye babonyaabonyamu aboludde oluvuganya Tanzania kumpi efaanagana na wano newanuwo bwakuba nti ekyo tubasingako obubi wanuwo amasasi ganyooka n'okutani. Pick it, pack it, share it. The 4G Wakanet MiFi. Pocket it, use it, enjoy it. Visit any MTN service center or Banana Phone World outlet. Get it at 75k. The MTN 4G Pocket MiFi is it. Tanibata neri kisoboka naye kiri minimum kiri bwe kityo tu ngoraba Tanzania yo atekate ekyetusingako balina constitution yabwe tetaganjibwa constitution yabwe kibateekamu omukulembeze tasobola kugamba nti tukyuse kino oba tukyuse kisanja kive ku bisanja bibiri tugende ku mpaka omuntu awalifiira mu bukulembeze no ekyo kyebatusingako then ekirala ne succession bo bakikora it's automatic changuwa uraba onuti yagenda mu kalulu aliko ulibwe yafa onuna taking over amale kisanja kino tiwaliwo buvuyo Nyerere yafanga abumazeyo Nyerere ngerije yari afuga ngatanafa nava ku bukulembeze kye yagalire nasaba n'abantu kumusonyiwa ensobizi yarakoze nagamba Tanzania etambule abantu limamusonyiwa Tanzania netambura n'olwaleero kumpi ideologies za Nyerere enyingi zezikyakora aba presidents baabwe abavaako systematically batura obutafanagana newaffe wano buri kumpi si buri kumpi buravaawo guba musaayi buravaayo guba musaayi titufunangako transition eri peaceful not successful eri peaceful so BOBIWINE bamusanyukidde nnyo nalabye omusajja yes love naye abatalina kye bamanyi bo balowooza nti bagamba nti Tanzania gyagenda okufuga nanga transfer omukulembeze yenna atalina mikwano wabweru tasobola tabeera mukulembeze abeera mukulembeze wa kicupuli abeera mukulembeze n'abeera wa kicupuli kubanga tuli mu global village olina kunyonya emikwano buli wamu n'okusingira ddala munange mu nsi ezitwetoolodde ate n'okusingira ddala nga Uganda egyetulaga ensi yonna buli nsi olina kugitegeeza kiki ekyetuyitamu so nkwebaza nnyo BOBIWINE webali nnyo okutusakira emikwano
ate n'aba Tanzania mbebaza mwe bali nnyo kwagala president waffe. That is true. Naffe tubebaza bebali kumutwagalira. Yes, nebaza n'abantu ba Omoro. Abantu ba Omoro candidate waffe. The nominations right now. The nominations zabaddewojo. Zabaddewojo naye kye narabye njagala mukiteeke mu nkola n'omukuronda. Narabye omusajja nga yeeyambula mukiteeke mu nkola. Nevuddemu ene kooti kati badde ya yellow. Mumpe ya red. Omuya tene na kyapana mukiteeke mu nkola mukuuma akalulu lazima obuwanguzi bwaffe kusinziira ekye narabyeyo. Bwebanga tewaliwo ekikyuse oba bwebanga ekyokuba kyo kiri automatic bateekwa kutubi naye mulina okukuuma nnyo mukuume nnyo nga bwe mwakuuma ekayunga okubba kwabalema ne bamala galangirira owaabwe naye nsimanyi ntegerekese ekayunga akalulu twakakuuma nnyo okubba ne kubalema ne basalawo ne bamala galangirira owaabwe. Ekyewuunyize kyakayunga twagenda mu kooti naguno gujwa ezo kooti za Uganda bweto bwezibeera ndowooza ne principal judge asoberwa amanyi nti buli mulamuza n'agenda mu musango ogwo definitely owafa ajja kugusinga kyova oraba bakyagusirikira naye ndowooza n'obwe banagusirikira ngeri ki lazima bajja kuguleeta. That is true. Now njagala kusooka n'ekintu kya NBS. NBS ekola audit ku buli kibiina ky'ebyobufuzi naye nze oluusi neewuunya nnyo ensi yaffe n'abantu abagibeeramu. Ebintu oluusi ebikolebwa abantu bangi tebamanyi ebigendererwa n'okusingira ddala NBS gye tumanyi nti ekolera regime buli kyekola nze ngibeera ku bampa nimanya nti NBS eri ku ki. Now NBS okukola audit ku buli kibiina kyonna ky'ebyobufuzi bintu bibiri. Ekisooka eyagala kutujja ku mulamwa tubeeremu ebyo FDC DP nuupu nga Uganda waliwo nga gavumenti eno waliwo ekyeyisaawo tubeeremu ekyo mu debate bufaananako bwetyo. Ekyokubiri beebuzaabuza nti olaba basooka ne FDC ne bazaako DP bagenda kumalayo ebibiina byonna naye mu bibiina byonna banyonyamu ekibiina kimu kya NUP kye banyoonya bagambe nti kino kyo si kibiina wabula kintu kiri awo kintuntu nekikyasoboka nga ku ssaawa eno riyale ku ssaawa eno nga NBS emanyi nti eno gavumenti tekiriza na bibiina okwetaaya eno gavumenti tekiriza yadde n'okugulawo branches mu byalo bwaki teteekawo kibuuzo nti bwaki gavumenti eno tekiriza ebibiina kwetaaya niyo nebeera nga ekola audit nti ekibiina kyatandika bwekiti raba wekiri tibasobola kumanya nti ekibiina buli kibiina obuzibu bwe kirina kumpi regime ye bukireetedde ng'efuyelinga bufuyerinzi obutali bumativu mu bibiina byonna naye nga ekisinga obukulu banyoonya kibiina kimu kya NUP wabula kye bakinyoonyeza kintu kimu muhozi project teri kirala nga baagala okumaliriza bagambe nti teri bibiina bya bufuzi bonna bemyonyeza byabwe ne NRM n'omuntu gwe nabeereese
oba muhozi esha n'abakoze ajja kwitaho buhisi kibaliko bali ku muhozi project banga yo NBS emanyidwa yatugambye jjo nti last time webuza kujaja nupa abamo chokola olunga munnaffe ali mu ku attackinga His Excellency BOBIWINE Frank Gashumba neche bamukoze Gashumba nze mukwano gwange naye Gashumba we mudiramu anyonya kyakulya weewawe shokulya kinyonyeza mu bujega akinyonyeza mu bujega mu ngeri ki bwoba ng'onyonye ekyokulya mu Uganda mu byobufuzi bwoba torumbye BOBIWINE tosasula yabakozesa bukozesa tosobola kusasulwa nga torumbye BOBIWINE okyokugamba nti muddiramu abannayuganda njaga buli muntu yena ogwe batuma okuvuma BOBIWINE oba bwoba ngo oyagala kulaga gavumenti nti ogikolera okukola accountability orumba bulumbi BOBIWINE gwoba nga tomurumbye bamanya nti gwe oli kipinga ego kansanyisiza yes ng'onoonya ekyokukola kati onyonye ekyokukola onyonye ekyokulya okinyonya mu regime eno etufuga orumba bulumbi BOBIWINE so BOBIWINE yafuuka asset y'abantu bangi yafuuka commodity actually yafuuka commodity ng'eyokya keeke eyokya mu kyokusuubula bw'oba oyagala kufuna rumba BOBIWINE sina nuupu rumba BOBIWINE bw'oba oyagala kusiraana bw'oba oyagala kusiraana rumba babesigye rumba bamawu oba osiranye busiranye bw'oba oyagala kusiraana definitely regime terina kyekuwa kubanga yo teri ku kintu kimu BOBIWINE naye ekatolina okukyagashumba nze bwemba nkola analysis n'obwo bamukwano gwange nkujukira oluvanyuma kyovura nkugamba nti ensimba zinyonyeza mu bujega no mu bugwagwa okumara nasese ng'agamba nti BOBIWINE anyonya kyewasali musale Gashumba osobola kutuwa proof nti BOBIWINE yagenda ku wasale weyatandikidde mu politics kati ayinza n'arabyo gabaleta ebifaananyi nga BOBIWINE ashayina n'enviiri zo ziri eza lasita nga ali nesale naye nubwo oba olimba n'abantu ba NRM bakusobera n'okulimba nikubalema mana gapangirira BOBIWINE omwambaze esuuti omwambaze esuuti ye ng'ali smart ng'obwo ali smart kati omugambe naye ate bajja kumanya kubanga photoshop tebura era tugitegeera tebura nti BOBIWINE asobola kugenda kati wasale sale yafuba nnyo okugamba BOBIWINE aje bogerezeganye BOBIWINE yamuddamu verbally yamuddamu bwati okusisinkana nze tikigasa mu kulaba na Uganda ebye baagala that was BOBIWINE's statement toraba Gashumba tagama nti ne first lady baby nti naye agenda mu State House bring the evidence bring it wabura gwe Gashumba omuntu arwanyisa mu 7 mu State House bonyonya yoki wamma Gashumba tasobola kwekora ko na analysis n'amanya nti ebye nalimba abantu waliwo abagezi abasobola kugamba nti naye wa Museveni nali nyonya yokiyinze arudeho ng'amurwanyisa iraba kyobujega ekisembayo sina kyabujega kyabugwagwa ekisembayo statement gyakoze nti nafiirwa taata wange bwe yarwara kansa BOBIWINE tiyampa namabu Gashumba oli musajja Gashumba anonya mabugo banange bwofiirwa in fact nobworwara omuntu bwabanga taze kukuraba tiguba musango ekyokubiri ng'okufiirwa
ekiba nga bworaba waffe nikyeto kumuzizi omuntu bw'aba alima n'ogenda n'omulimirako enkeera naawe ajja kukusasula agenda akulimireko ku ndimiro kati bw'ofiirwa bw'aba basize kukuraba bwe basize kuziikirako luyale bwe basize kuziikirako owenkolera mu community yaffe bw'oba nga toziika bw'ofiirwa oba bw'ofa abantu anaagendayo ekitegeezo olina kuziika nawe bakuziikireko oba bw'ofa bakuziike. In fact ekyo kikola no mu kanisa. Nze kanisa gye ndimu mu Anglican olaba ndi Kampala sitera nnyo okugenda waka I know naye ngendayo ngo mu mwaka omulundi nga gumu buli mwaka ngendayo omulundi nga gumu ekitegeeza sisabira mu kanisa yange eyo naye ate mpaayo ebirabo tubiyite ebirabo mpaayo bagiyita endobora abakatuliki mpaayo mu kanisa n'okugizimba ekanisa eyo nze omu ku bagizimba kati kitegeeza bwenfa ate tebasobola kubuuza nti ono byalugaba nga tabadde mu kristaayo ajumbira kanisa ekitegeeza bw'oba nga tosaba ne kanisa bayinza kugaana kuzi mu Anglican sina mu Anglican nekerezia so ebyo byonna mbireeta Gashumba yawemuse banengi yawemu nti tata wange bwe yafa tiwampa mabugo warosuubura gasaba nupo ekyo nakyo kyote kati ng'oraba abantu abalwanyisa BOBIWINE abasirikale busirikizi nibawemuka bonna buli muntu nibamanya nti katono ki onu muntu ki wabura NRM erina omuze si muze erina enkora ey'okulonda abantu abali bwe batyo abatafaayo abataswara nga bekozesa. Gashumba taswara na kuswara kati narabye nga bakomyawo Gashumba engeri gye yaferamu nga bamutadde mu mpingo amaje nga dewa kika kora na press conference nga Gashumba ali mu mpingo nga bamukute nga bagamba bamukute n'enjaga bamukute n'ebicupuri bya passport zari 3 nga biri mu manyaga kati ng'oraba Gashumba enswaza gye yeswazizaamu abantu bye baali beerabidde babikomezaawo kyova olaba olugero olugamba nti bw'oba osula mu nyumba erimu erina glasses ate totakula lutalo lwa mayinja glasses bajja kuzaasa kati laba Gasumba basiza waliwo yagambye ti Gasumba ayambala ebigagozi bino ebya welding ebyo byonna Gashumba bajja kukwabya bakuvume ate nze nsima abantu baffe banupo bali ku social media mwebale nnyo mbeebaziza okuyamba ku pulezidenti waffe pulezidenti waffe talina biseera ebiddamu abantu bwe batyo yes abamu waliwo abakola oluusi ebitasaanidde naye abasinga obungi balwanirira nnyo struggle balwanirira nnyo pulezidenti waffe ako tukalese nga bayizawe gwokalese naye nange kyankwatako nnyo omuntu bw'aba ng'onyonye ekyokulya kinyonye mu butuufu leka kwagala kufera in fact obwo bufere bwa kika kya waggulu okwagala okufera abantu n'ofera ne gavumenti ebeere nekyekuwa nkubanga okoze kye tuyita character assassination in politics za Uganda bwezito bwezibeera in fact Mr. Museveni yazonoona character assassination etwala kyakumwanjo ne waliwo ndabyeko nga nvuma katugambe nga Museveni nga mugamba nti mubi mufere no oluusi ffe tubeera na respect ku bantu ba NRM n'abantu ba NRM balemerwa nnyo okuwa respect mu kulembeze waffe so olutalo entalo zibatankuura abantu
Pick it, pack it, share it. The 4G WakaNet MiFi. Pocket it, use it, enjoy it. Visit any MTN service center or Banana Phone World outlets. Get it at 75k. The MTN 4G Pocket MiFi is it. Abantu bafa bari ku social media bazisobora bulungi mudangamu mawe yatuukawa yagamba handi busy yagamba agenda kulwanyisa BOBIWINE emyaka egyo oba yafiirawo is mawe still alive simanyi kati mawe dangamu uyo gashumba abe basindika bonna tibalina facts bulimba bwereere now mbadde mbaleetere ekintu ekitambula naye nga kitambula mu mankweto nga abantu baffe balinga abatakifuddeko tibamanyi NBS waliwo media houses ezikolera government eno nga tizeekweka eyo NBS mugimanyi yarangiriranga ebivudde mu kulonda nga temanyiwe ebiva nayo no nanyini tiyekwekerera nze mumanyi yarakola mu State House mu kiseera kyenaali era yara akulira ICT mu kiseera mirundi bwe yaliyo nateranga kubeerayo nnyo kubanga nali senior kada nga nange ngendayo so bwe yagenda mu bino nakisera w'abakolere nga bulijjo naye ekyali badde kituufu ene media house era waliwo ekyenaalabye mukwano gwange omu waliwo ku TV emu gyaliko ng'aleese abantu babiri ba NUP aleese na babiri ba NRM n'asooka nawo wa NUP n'amudirira nawo wa NUP naye abantu abamu tibamanyi eyo kyabategeeza debate baba bategeeza nti bali basooke boogere bali babakube mu debate kati ffe nga debaters omuntu yenna asooka okwogera ate omukuba n'omutta bw'oba ng'oli real debater kubanga asooka kweyasa gwe nodda oluvannyuma kyova olaba abantu abamu ge tugenda mu studios abamu batya okujja mangu bajja nga tumaze kwogera oba nga tugenda kutandika kwogera balyoke basembeyo waliwo batutya nga tibamala gayingira mu studio nga tuyingiddemu why bwe bagamba nti sooka oyogere n'okusingira ddala NRM terina boogezi abaali badde bajogerera bonna beekukumye tibasobola kujja baswala beerira bweriize bateekayo buteesi nagamba abantu nti NRM gwe boyagala kujogereraga ng'okusanjizino gwe boyagala kujogerera obulungi olina kusooka kubeera nekyonywedde kazibe essaawa emu z'okumakya olina kuteekayo akantu akanakukyamura oba kantu yes oba kawaragi oba enjaga nekukyamura obwongo notakwatibwa nsonyi kati nga gashumba okugamba nti BOBIWINE agenda ewasare do you think gashumba ali soba abyogera nga ali soba osooka kuteekamu akantu nokyamuka noyogera nga tolina nsonyi so NBS ekyenyoonya sisobola nakutya kwogera erinnya ekyenyoonya banyoonya NUP n'Ekyagulanyi n'abakulembeze abali ku top nga baagala kugamba nti bano ekibiina bakitwala ludawa kibiina kya Baganda in fact waliwo gwe nawulidde bananga abantu oba bagenda kutuddawa abantu bangi abawakanya NUP obwongo bwabwe nze simanyi oba buruge nga bagamba nti gwe boyagala kumanya NUP nti kibiina kya Baganda eraba mu parliament ebifo mu parliament eraba ebifo bye bawadde abantu baabwe wulira tasobola n'okumanya nti mu parliament ogwe babwa ekifo alina kubeera mu parliament not from outside abasinga obungi ba MPs betulina
bava mu Buganda kati tuwani atari mu parliament tumusikeyo tumuteke mu parliament bachikiriza kubanga it's automatic goba mu parliament lazima ekifo ekikuwebwa kya parliament singa kiri bwe kityo mapinduzi yali badde ku kakiiko kafe akaroko government si eleta na motion egoba zake singa nupu yali nsosoze nti kyabaganda mapinduzi ava mu guru yali badde ku kifo ekisava bwekito naye ebyo byonna ebyenjogera ebyo byonna bimanyiddwa secretary general yali badde Munyankole nali badde nga mpagira Kyagulanyi kati naye ebyo byonna nze ndinga bworaba reverend abuulira enjiri era nanti gwe byarugaba yes kubanga ndina kubajukizanga buli kaseera n'okusingira ddala abantu baffe gwe mubeera nga mubuulira enjiri ya Nuupu mumanyi by'okuddamu abantu ababawakanya kubanga mulina kulwana buli wamu n'obwogenda mu Lumbe bwe bamunyunywa n'obwogenda mu Bara bwe bamunyunywa ng'omanye ekyokuddamu now nga maliriza kwekyo one of the media houses NBS okukola audit ku bibiina by'obufuzi ekyo nakyo tulina kukyetegekera nasiimye presentation ya Namboze bwe bamuyise n'agamba n'ayatulira presenter bwewaawo presenter muddiramu presenter oluusi abasinga obungi management yemuwa omulamwa yes sigwe okubeera self contained yes gwe tuzanya na media houses za Uganda wano bavuga kino tokyogera kino kyogereko waliwo media house emwe gye bangobako nga nanyini radio agamba nti oyo takyawagira Museveni ne bangobako so bamuwa omulamwa ne bagamba nti tugenda kukola audit ku bibiina byonna olina kunyonyereza talina kyakukola kubanga Namboze yamubuuza nti lazima ku Uganda eno nga bwefaanagana tulina ekyaviki ekyokutwala emwanyi z'Abannayuganda tulina emiwendo gy'ebintu egirinye Abannayuganda babonaabona muffe twali badde mu bintu bwebityo biyamba Abannayuganda n'oleeta ekintu ekitaliimu yamaliriza ng'agamba nti buli kibiina ekiri mu Uganda kumpi kirina ensonga ezifaanagana bebalowooza kubanga NRM ebibonyabonya lumu wewe walimu some few problems ezireetebwa abaruusi abakulembeze naye ebisinga obungi bireetebwa regime kati narabye nga Ofono Bonda agamba nti abantu ba DP bangunye okugura ekitegeeza alina kyamanyi amanyi nti ne nanyini mawu naye bamugura dda weowa kuruno mawu tibamulese ne baleeta spokesperson wa Democratic Party naye ekyo nga nkimaze tulina okwetegeka bwe banaatandika okukuba mini Nuupu nga naffe tubeera basaale tumanyi ekyokubaddamu nekye baliko nga tukimanyi nekye bakwekerera nga tukimanyi now Mr. Museveni yayise akakiiko aka trade ayogere nako karakakora report eya agreement oba endagaano y'emwanyi eyakolebwa makati wa government n'omuyitale Vinci Penet Vinci company Penet kakati manyi definitely Mr. Museveni talina bamuwabula talina advisors nanti he is advisor of all advisors
ate yetubuhabura the same time ekyeturuddewo ffe nga twogera nitugamba nti penet si ye penet wabula kagologosi waliwo waliwo akatambuza emabega kati aba Mr. Museveni bwatwewadde mu ngalo zaffe katayisa kakiiko ka trade neba uli ebigambo byo ate ekyembuuza kati mukyaddamu mmwe abantu mwe abatuuliriza n'abatulaba mukyaddamu kubuuza ani nannyini kampani yanviki era mutegede lwaki n'endagaano eyo viki peneti tiyagisayininga nga nannyini kampani yasayininga ng'omuntu eyabaddewo era owalina okusayininga peneti tiyasayiningawo kati nze ngamba Mr. Museveni sayiningirawo ddala awo peneti watarasayininga kubanga kyamazizida kutegerekeka nti peneti wo kati wabula twebuuza ekyabayitidde abayise ataase eki kubanga bamaze dda okukora agreement bamaze dda okukora report ne bagiwaayo wa kiraka wa parliament naye n'agiwaayo eri kufuro kati eri wa speaker tiwakyali kyansi yonna yakukyusaamu mu report wabula Mr. Museveni kyolina kukola leka kuyita abakakiiko bokka yita abantu bekyankwanzi nga bulijjo endigazo odemu obagambe nti mugende mukirize ekintu kyange leka kubakweka bagambe nti ekintu kyange atayagala ekintu kyange afulume nga bwe ate kakata kyakweka nzijukira bwe twali nga turi togikwatako Museveni yasooka kwegamba n'agamba nti those are ideas nze byo sibimanyi naye ekyatuukirira ng'abuzaabuzana aba yeebuzaabuza n'abantu kubanga tasobola kutubuzaabuza twali tukimanyi nze omu bagamba nti ekyo kintu kya Museveni naye naseka bwe yayita abakakiiko bwe yayitako kasa NRM nzijukira meeting mu prime minister's office nga bali mu hall eyo n'agamba nti atawagira kintu kyange afulume owulira atawagira kintu kyange afulume now nakuruno I can bet ababa bayise lazima agenda kuseketerera endagaano naye to me I think it is too late naye kyagenda okukora agenda kuyita kokasi ya NRM mu State House wa Kyankwanzi abagambe te ekintu kyange mukirike bujja kukyanga takyabitegeera naye ekyendinze aba MPs aba NRM abava mu Buganda ba MPs abava patire abo mu Ankole kubanga Ankole bali memwanyi si nyingi ngeza Buganda then n'abantu abava mu Eastern region abava ewanandara abo nabo bali memwanyi nyingi mbali n'awalala no mu West Nile ndowooza waliwo abali memwanyi njagala ndabe omubaka yena n'avaayo n'awagira okubonyaabonya abannayuganda ku kintu ky'omwanya no in fact let me be very clear n'okusingira ddala mu Buganda nga obwavu obubadde bufumbekedde mu Buganda kati ebadde egezaako ebadde evuddeyo ng'eyagala obwavu ebukendeeze lwakulima emwanyi naye nga basazeewo ono omukyala naye mukyala oba musajja omukyala tumwogererako bwereere
ko bwerere penalty emwanyi sizize si ayagala kuzigula nukundagano tiyasayininga ko nti ye nanyini company ya Mviki yasayininga ng'omuntu eyaliwo nanyini kati ategerekeka buli lucha ategerekeka nabagamba ko nimbagamba nti omuntu yenna n'okusingira ddala mu omuntu yenna tarwanyise endagaano eno y'emwanyi kabaka weddemu why nze nga bwendaba ng'abaganda bamaze okulaga amaanyi gaabwe mu by'obufuzi eri Mr. Museveni tukwagala tasobola yadde n'omulundi n'ogumu okubakiriza baddemu bafuna amaanyi ag'ebyenfuna tasobola kubanga akimanyi bwe bafuna amaanyi g'ebyenfuna bwe bagagatta n'ag'ebyobufuzi aizo kabaka weddemu kubanga influence eva mu Buganda mu by'obufuzi no mu byenfuna eba ya mutawaana ekisooka bye bakwatiridde economy ekyokubiri bye bakwatiridde ebyobufuzi kati bwe bakuvaako bwe bava ku Mr. Museveni bamuvaako politically na economically awakyafunira n'ababaka abo abatono bwavu obuli mu Buganda nze netorola Buganda eno nga bantu moyo kunyonya akaro omuntu nusu 10 mu kyaro nayagala kweziribinga mutaka nusu 10 ebusoga naraba orumu nga batutebye ebinusu bye 5 nga babirwanira mu kasooli nga engume tokota barwanira nusu 5 warabye prime minister nga agenze wa Kiseka nga atambura agabe basa nga abantu barwana okukwata ebasa nga azigaba abantu ba NRM bibyo bagara tasobora kuwa edobo ogende mu nyanja ovuve ayagara kuweche nyanja neche nyanja kye bakuwa kayamba sina kye nyanja kamukene ke bakuwa kubanga tasobora kuwa neche nyanja kirungi ngo kirye so obusamambira obukunkumuka bwe banyumirwa okukasukira abantu kati yarowooza nti anyonya popularity. That is cheap popularity. That is true. Singa katonda tuyamba nitufuna ekyali mu bases oyinza kwewuunya ayinza kuteeka mu 15 ayinza kuteeka bwabatadde mu nyingi mutwalo ebyali ekayunga nanti ebyo kyovura Mr. Museveni gagamba nti omugati bwe gubalema mundu ye muhogo nenabaja gamba nti muti gw'esamundi bwe gulinya orisa amapapa nebo bali babikozesezzaako ati kati bujozi bamanyi nti ate n'abakola ki nabaja teyagamba nti nchimanyi amafuta tegagenda kusuka mu 15 nga prime minister wa Uganda kati gali kumeka wari omuntu yadangamba nti ne diesel nesinga petrol ebay nene obacha but Mr. Guy, on serious note, we need to, the things we must understand to sobolo kwetegera fenna government eno etuvuga etulazaawa nedda kati bo ekyebakola kati toraba ebintu ebirinye ebintu ebirinye government eno buraga javu bwayo Orusi yebireeta n'okurinya kubanga ekyamafuta tosobola kugamba nti Ukraine ne Russia gaalinya olutalo nga tirunakola ki kubaawo tirunaba kubaawo simanyi bwe baboogera balowooza nti Abannayuganda bati bajjukira oba balowooza Abannayuganda bawungu amafuta gaalinya nga olutalo tirunabaawo nitubayamba n'okubayamba nti banange amafuta kituufu mugajjako musoro mungi buli lita bagijjako nusu 15 buli lita nga musoro mungi nnyo wabula omuntu bakita marking ali ku boda gwe bawatenda okumakinga amafuta ekyo okumakinga abatuuliriza bamukinza kubatawanya marking kitegeeza nti amafuta bwe gajja balina enkola gye bagakolamu ekyokulabirako amafuta ga UPDF
gamanyiddwa gabeera oyinza kusanga gali kumpi nga kiragala kati kyetuyita marking bo bateekamu obuntuntu obumanya nti gano mafuta gabano ga kitongole gundi naye buli lita bagikolerako ku nusu 3 buli lita kati gwe buli lita kati nga ekyo ekyo ruyali kyaki bw'okijjawo tufiirwa ki tikiriiwo nga kikutegeeza omuntu gwe bawatenda y'okumakinga amafuta ago ne bwakiba kiyita making ye making ruyali omuntu yafuna tenda eyo waabwe munda bweto bwe bakora tukuwadde ekyokulya genda wali oyoole buyozi sente za bwereere ogikula nga tulimu nga amafuta gano galinya nga trailers zikoze line kuva Maraba mu Kenya munda nga tugenda kutuuka ku kilometers nga 4 emmotoka nga zipakinze inside Kenya nga ekyali kireeterwa emmotoka ezo kupakinga okutuuka eyo nga zingira kasoobo omuntu gwe baali bawadde tenda y'okukebera driver ne tandboy yeyali aleese ebyo nga buli gwe bakebera bali babajjako dola ndowooza 10 dola asatu pa koto jali mitwalo nga 14 kubanga twakibalamu nga at least twerebereko n'abantu babiri oba basatu driver ne tandboy ngo nubwo basaba dola 3 nga ruyeri ng'oraba obulagajavu bwa gavumenti naye nga gwe baali bawadde tenda nga muntu waabwe wakulya sente zabwereere bwe twakuba enduulu ne bamugyawo ne badduka wabula ne amafuta ne gasigala nga galinnye so ekyengezako kugamba Mr. Museveni okuyita akakiiko akarikommendinga nti eno ndagaano kyamulumanyo eno ndagaano esazibwemu ne pineti baleme kumwongera baleme kumuwa emwanyi ezo za Uganda zonna nti yabazigula jjukira bamuwa emwanyi tanaweza tanizi 6 tokkiriza kugula mwanyi naye nga emwanyi ezo ensunsule wabula nga bamuwadde na rights oba obuyinza oku-exportinga emwanyi eza bulijjo ng'abalala nga kitegeeza emwanyi zonna bonzimuwadde nga bamuwadde tax holiday ya myaka 10 okutunda emwanyi ebweru emyaka 10 nga tasasula musoro nga n'endagaano wuliriza nga n'endagaano ya myaka 10 okumala emyaka 10 ng'akikola era okumala emyaka 10 nga tawa musoro nga kitegeeza bw'amala emyaka 10 gye nga ateekayo abatuusiza kati nze nasanyuse ababadde bagamba nti oluusi kitwagala Museveni tulimba nti ebintu byabyekolera ebintu ba fake investors yaba abaleese ate mwana we tugwetobwe kiri yeyaleeta kananasani eyabba billions and billions of money mu project ya AGOA y'okutunda engoye mu America balyoke bamunyonyeze abawara embeerera nti bagenda okukola nabo damu zizino zonna ezitulina kumpi Museveni yayereetera abantu abo investors abagamba oyo mumuwe katide azeemu n'asaba tax holiday endala emyaka 5 emirala twakinyonyerezaako nti tax holidays zetwakawa ba investors esente ezo zituuse mu trillions 16 okuba tax holidays esente Uganda zeyali badde efuna mu taxes mu musoro naye ng'ezireka eziwaayo buwi kuba the so-called investors zituuse mu
trillion 16 trillions 16 jukira omusoro gwaffe Uganda Revenue Authority ng'omwaka guno egenda kusoroza projecting okusoroza trillions 25 omwaka mulamba. Budget ya Uganda eri budget ya Uganda eri trillions 47 emyaka zetubanja naye wuliriza Uganda enolemwa yekitufu Uganda olemwa esente zetuga budget yaffe yonna ekwata trillions 47 naye Uganda Revenue Authority ekitongole kisoroza omusoro mu ggwanga lyonna kigenda kusoroza trillions 25 gwanga damba mu bwangu omanye nti kimu kyakubiri n'okusukawo esente ezo tiziriwo tugenda kuzeewora bwewuzi abanya balira gavumenti eno bannange. So ekyengezako kugamba ekintu kino ky'omwanyi nkyesibako wabula nkyesibako si bitundu byonna nesiba ku kitundu kya Buganda kubanga manyi political heavyweight je tulina mu Uganda muno n'ekyokubiri manyi obungi bw'abantu bwe tulina mu ggwanga muno manyi Buganda ekyetegeeza mu byobufuzi bya Uganda kyobora banjesibako ekyokusatu manyi ono atufuga tasobola kukiriza ekitundu bw'ekitunga kirina abantu bangi bwe batyo n'abakiriza bafune ekyobugaga nga n'abakiriza tikisoboka olaba omutima omubi gw'abantu gwe balina abatufuga gwe balina mwana watu waliwo omuntu ali mu America kati nakitegeddeko oyo omuntu ayiga okukanika ennyonyi yankubidde esimu ngamba nti yeyangambe nate sikimanyi nti Mr. Museveni ne mukyala ne Patience bagenze Luweero okusabirayo balina service. Yes. Kituufu bagenzeeyo mu biseera bino nga kumpi okusaba nga beetondera abantu b'Eluweero nti abantu betubawa bakola ensobi tibabayambye naye tutandike bupya owulira naye abantu b'Eluweero onere bulutamaguzi abantu b'Eluweero ng'omulimu ogezi tonabako ate olutamaguzi guleeta Luweero yonna yagikulira ku ludda lwa Nuupu abantu baliisa ekigambo really bwebanga mwakulimbibwa omuntu ayitibwa Mr. Museveni and his family bakyalina ekye babalimba abantu b'Eluweero bakyalina ekye bakyabalimba nga ekyobugaga ekisingayo buwangwa bwe bateekaawo ku katandaalo bwe babalaga enguudo biwompogoma biringa ebikata bya Lumonde n'asese Nakaseke aliwo abantu abamu beekarakasiza lwa luguudo okubeera nga tulukole nga rubinyo poliisi nejja ng'edduka n'emmotoka yaabwe ng'egenda kubagumbulula ate emmotoka yaabwe yavudde waawo kumanya naye banange Katonda alina ebintu bye emmotoka bagisindise n'omupiira nigufubutuka mu mmotoka ya poliisi ennyini kyona nikisigalawo abantu nibaseka nti kale anti mubadde muze kutugaana ntwekalakasa ku luguudo kati mutubuulire tubadde batuufu oba nga abapoliisi bali bwe bati naye kyengeza kugamba abantu b'Eluweero abantu b'Eluweero oyo omuntu saagala kumwogera erinnya saagala kumuleetera ebizibu yampadde information eyo naye yo yeetegedde mu America really Mr. Museveni na family bakyalina ekyebabalimba nabagambako leero nakati nkyabagamba nti abantu b'Eluweero Mr. Museveni tasobola okubasasula ebintu byammwe bye mwafiirwa mu lutalo kakolyo k'abantu akagulu ka Museveni akakozesa lwa nsonga eryegi amanyi nti mwe mwamukweka nimumuliisa nimumuwa information ekye mwamukolera tasobola kubasanyusa kubanga ayagala mutamwe mulemwenga kuddamu kukweka omuntu omulala mumanye nti abayekera tuze tubayamba bwe tubayamba timutuyamba bwe mutuuka mu bukulembeze ate buli kye kibadde bakola ekyennyini yes kyabakola
era naseka mu Patience ng'akoze video ey'olutalo lwa taata we abantu ne bamuvumirira naye nze omata amuvumirira nimugamba nti njagala ogikole bulungi ogifulumye ogirage abantu b'eruweri ne Uganda okutwalira awamu obusungu buliyeko bubeeyongere naye ntegedde nze namuwagira agikole abantu b'eruwero barabe eyo firimu barabe engeri gye bayamba taata we barabe bajjukire engeri bataata baabwe bajjajja baabwe engeri gye baafa naye n'okusawa y'olwaleero nga tebafunanga mu gavumenti eno nawagira oyo muwala in fact abantu abamu waliwo engeri gye beerwanyisamu nga tebamanyi oyo muwala y'omu ku bantu abayamba n'okulwanyisa taata we kuleeta vidiyo eyo n'ogiraga abantu b'eruweero nesawa y'olwaleero 37 years nga tosobola nga taata we tasobola talina kyalaga eruweero ng'agamba kati taata we agamba tutandike bupya kati vidiyo yali yaki yakwata byaki ebyo muwala taata we agamba tutandike bupya 37 years down the road Mr. Museveni talina kyakola eruweero izo enguudo nga bwe zifaanagana baba abaana batasoma ziyoga amasomero bweto bwegabeera galinga biki n'olwaleero endimiro zibabeeranga nazo oba lumonde oba muwogo oba bijanjalo oba kiti balina ettaka lya katokolidde eyo yonna kuva enakasongola kukola ki enakaseke babasengula ku ttaka right left and center n'abalina ettaka tibakyalina abantu n'okusingira ddala abantu bali mu gavumenti n'amagye nga bwatwalidde babagizeeko akataka ke balina ng'obagamba tutandike bupya ogenda kuba waki mulyoke mutandike nange sikitegeera ddala manyera okugamba nti badde okimanyi nti eno budget ya Uganda since 1986 nti babadde bateekayo budget allocation sente nga nyingi nnyo awamu ne north eyo ggulu gye balwanira mu lutalo nusaf but did you realize nti byefe byagana okulakulana no in fact olese kya nusufu ne nusufu 1 ne 2 oba ne 3 gyeri mwali mwebuuzizaako mwe Abaganda mbabuuze abantu b'engulu balinayo olutalo lwakonye namwe mwalinayo olutalo lwa Museveni ne Obote ndowooza Abaganda bye basinga okufa kubanga wafawo abantu kumpi 500,000 bwaki mu Buganda Museveni tateekawo ekye tuyita Buganda Reconstruction Program naye n'agiteeka engulu yes n'agiteeka engulu nusafu 1 2 3 Northern Uganda Reconstruction Program yagiteekayo mu phases nga kitagiteeka mu Buganda Reconstruction Program erabe kibuga Masaka na kati kikyaganye bakikuba Abatanzania bakikuba katono bakimalewo mu lutalo luli era ne Museveni yalulimu ne Museveni okujja ero Masaka era aliwo Abaganda be naali enyumya nabo ne mukola oluguudo naye ne musala amagezi mpaka ne muluyise emabega w'etawuni owulira oluguudo main road tamaka lulungi naye baluyisiza wa emabbali w'oluguudo bw'emabbali w'ekibuga olw'Emasaka nogenda nebwo eyita mu Masaka ekiguudo babakikoze eyo bati bana basimanyi mwali kuki nga tuliyise mu Masaka so kakoryo ko kwakwavuwaza ekitundu kya Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu kubanga bo bano balina engombo nti omugaga tafugika kati kize kyeraga era kyeragidde ddala ku mwanyi Abaganda ze batandise okulimu kati huyo Mr. Museveni ayise abakakiiko abakoze report weewawamo abanupu bo baganye kugendayo naye ababe baduse buduse uwe mutandikidde kulima omwanyi namwe mutandike muweerera abaana bamwe mu masomero namwe mufune ekyokulya agenda kubakuba ku mutwe
waliwo gwe twaliko mukwano gwe ngomya ye yagambye bw'ati nti singa kisoboka balikunze abantu bagana okuddamu okulya ennyama kuba nti z'ente zaabwe tezikwatibwangako. Kati owaffe naffe tuba tulugenderamu era nabuuza nti bw'oba muwa peneti bwe bamuwe mwanyi zonna za Uganda bwaki timunyonyayo n'omusiga bwavu kubanga ffe titulina musiga nsimbi basiga bwavu bwaki timunyonya omuntu anaagura amata mu ggwanga lyonna oba naagura ente n'ennyama mu ggwanga lyonna ng'abitwale bweru kiyinza kusoboka? Tikisoboka. Museveni yasinga kubeera n'ente ayinza kushikiriza? Now Dr. Kano Kiza Besigye yabadde asazeewo okukola walk-to-work ng'eri gye yakora mu 2011 oba mu 2011 walk-to-work egye yakora nzijukira mu kiseera ekyo nali sinaba kuva ku Museveni. Museveni namuvaako 2013 naye walk-to-work naraba walk-to-work Besigye yateekako naye nze omukulaba okwange nubwo weewaawo naali nkyali mu NRM naye nze naraba mu kintu mu bintu bimwe byakyayisa Besigye n'okutuwaaka yalimu wansonga egi Besigye n'abantu be bwe bajanga ekasanga ti nibajanga mu tawuni abasuubuzi abasinga obungi tibakolanga ku lunaku olwo babonaabona abantu abafumba emmere n'okusingira ddala abakyala emmere yagaganga n'okuvunda nibagiyuwa sina kugiyuwa kwokka abantu abamu nibagirya n'okugirya nga bagirira bwereere nga bateeka abantu mu loosi ng'olaba kikolera NRM Besigye ate ye kimukuba bukubi abantu bangera kumukyawa akankalesi nga kabayizawe kubanga nze Besigye okwagala okukomyawo walk-to-work kituufu emiwendo gyekanamye kituufu ebintu tibitambula bulungi era kyova kugamba nti ayagala kuddamu atambule kubanga yo mu presentation yagambye nti abantu bebafu tera ayamba tulina kubazuukusa n'okwebaka beebase omanyi kyo kitegeeza agamba tewali parties ng'akuba nuupu ye kati yerida yekulembera ebibiina bya opposition byonna mu Uganda agamba nti nuupu yeebase nti Kyagulanyi yeebase tayambye bannayuganda yalivudde naye neyekalakaasa naye mulaba ekintu kyembagamba nti ono omwana bamunyonyeza mu buli sonda mu buli ango baagala naye ayekalakaase olaba ekintu ky'okwekalakaasa bwe kikomyewo baagala Kyagulanyi ne nuupu nabo batandike bekalakaase Besigye nga bwe yakolanga babeere na battles ku street n'abasirikale wabula ekyo kyetugamba pulezidenti waffe mugamba nti toyita mu kubo bwerityo infact waliwo munnamawulire eyansindikidde akantu ka Besigye ng'agamba nti Besigye azemu okutuwaka era bamukute nimbagamba nti ife abantu ba nuupu eryo kubo tutugenda kulikwata soogerera nuupu naye manyi nuupu singa twali bakwekalakaasa nga Besigye bwe yakola singa twakikola ddala wabula twamala dda kukitegeera nti bali mu gavumenti n'abantu abamu abali mu opposition abasayidinga ne gavumenti baagala Kyagulanyi naye addemu yekalakaase Besigye nga bwe yakola ekibiina bakiwanduukulire I am telling you nuupu nekola ensobe eyo sisobola kugivaamu nti bekalakaasiza bwe batyo naye mbagamba nsooka kubawoninga nti we shall be registered as a party deregistered. I am telling you omanyi gavumenti eno ekyesobola kwekwasa ng'egamba nti titusobola okugumiikiriza abantu infact n'abantu abamu baafa bwa masasi abasirikale ge bakubanga stray bullets and the likes n'abamu nga kagenderere
naye ekyengezako kubagamba nti nupu n'ekikora Kyagulanyi n'akikora ekibiina kya nupu bagamba nti this is not a political party, it's a terrorist group disguising itself as a political party. Bateekwa kugidulira, bateeka kugiwanduukulula. Tibasobola ebirala kubiwanduukulula kubanga nkimanyi nali mumanyi. Naye wabula ebintu abamu bye bakola bandeetera embeera ey'okulumba ebibiina ebimu. Nze byendaba kati nga Besigye ndaba ekisooka akuba nupu ogamba nti nupu yeebase nga Kyagulanyi yeebase tayambye abantu be, tayambye bannayuganda. Ekyokubiri Besigye naye akola kamubaka, ayagala kola kamubaka. Kino nkiddamu, Besigye anyoonya oluwenda olw'okukomawo. Bino myogera buli kaseera abantu aba FDC ne banvuma. Yes, naye nze waliwo ekintu kyendaba n'obwonvuma mu myaka 3 ejidda ejiddirira nikintu nikibeho nikigamba nti omusajja ate basulika oluusi nenimbagamba nti nabagamba ntya weewaawo narabye Besigye this time around yabadde ne Lukwago kumpi yeka. Nzagala kugamba nti teyabadde n'abantu kubanga yabadde yakava waka. Ate nekyokubiri kambabuulire politics zaffe za mutawaana na state esobola kuyamba Besigye mu ngeri ki obutaswala mu ngeri ya Mankweto ne bamutangira awo mu compound nga tanafuluma. Nze ndina okukiriza nti Besigye singa bamulese n'atambula n'abantu nayitanga ekalirwe gye yayitanga waliwo bali mu kulya amayinja nti ddayo twakukoowa. Kati okumuyambako mumutangira ng'akyali waka kati ekyo kiri wala. Nsobola kukyogera abantu bangi ne bagamba nti byalugaba olimbye, but I know how state works. State machinery ngimanyi nga bakuyambye politically bayita mu bintu bingi. Absolutely. Okimanyi nti no mu makomera muno mulimu abantu gwe basobola kukuba n'engwara n'olaba nga bamubonyaabonya kumbe nga mbega waabwe nga bamusibye nammwe abasibe mu lukompoke mulabe bye munayogera bamanye nti gundi ne gundi ayogera bwati, gundi ne gundi apanga bwati. So deep state machinery yo eyita mu bintu bingi esobola kuyita esobola kujja directire oba indirectire. Abantu ababulijjo nikibazibuwalira okumanya ng'ebyo njogera ku Besigye kati oli awo. Obuzibu bwange bwenina ne Besigye okugaana okukiriza nti his time is over. Waliwo omulala yagenda mu bigere bye. Yes, there is somebody who took over ate nga ali formidable, ali focused and committed to the struggle of liberating of this country. Kati malirize ndowooza. So nga tunatera okumaliriza nze ndaba Besigye aganye kukiriza still nakata kyaganye kyobera ayagala kukola kamubaka ng'ayitamu ebyo nga yeekwasa nti opposition teriiwo yo bw'agamba. Besigye tasobola kukiriza nti Kyagulanyi nupu ye leading opposition. Agamba nti this is a weak opposition tebangawo nze nina kuleadinga. Yagamba nti yalina kukola buli kimu. Besigye ekyemuranga alina omutima mubi ng'ogwa mukama yali mukama we Mr. Museveni. Sagala kugamba nti mukama we. So abakiriza mu nupu n'abakiriza mu Kyagulanyi okutwalira awamu tufuba nnyo. Wewe tuyinza kuba batono abalaba kino kyovora bekindeeta ku mpewo buli kaseera okulabula abantu baffe okubabuusa kino mumanye kye kitegeeza. Besigye bw'atagenderera bw'aba ayagala kukola kamubaka nga bwemulaba omanyi kamubaka ya Besigye tuyinza kugiroletinga ne project ya Muhoozi. What a coincidence.
nga muwozi owajidde nga tewaliwo omuntu ayagala kugabanya obululu bwa opposition. Nkitegedde. Kati analysis gyenkola abantu abamu oluusi ebalema ne batandika okugamba naye byalugabo nabadde ki byalugabo nabadde ki timuna kyemugenda kunkola okunvuma nabagamba nze bwemba nkola analysis kabe mukwano gwange sikumanyi mu biseera ebyo olwagashumba nzijukira oluvannyuma ng'amaze kola analysis. So tulina kuba beegendereza abantu bano ife methodology gye tukozesa oba enkola gye tukolamu abantu bano twekalakaasa mu ngeri nyingi naye si eyo ey'oku streets okuengaginga n'abasirikale na police ebintu byebyo abantu ne batakola bwe tuli baba kukikola tulibeera calculative n'obudde bwakyo nga butuuse kubanga okwekalakaasa kuli n'omusemateeka weewaawo ne gavumenti tegendera ku mateeka. Yes, naye nga tuyita mu bintu bingi okubuulira abantu baffe kiki ekigenda mu maaso. Nga Bobi Wine awangula Mr. Museveni twali twekalakaasizaawa twekalakaasiza mu bwongo bwaffe mitwe gyaffe gye twakozesa n'okukunga abantu baffe. Kati Mr. President waffe Bobi Wine yaleese ekigambo kunga balala kunga. Yes, buli wamu kunga. Ife nekalakaasa gye twekalakaasamu yeeyo n'endala zikyajja emirundi n'emiringo mingi gikyajja titusobola kuba specific okuwa omwaganya omulabe waffe okuleetera okutusuffocatinga. Museveni mweyeekera tumumanyi naffe tukola mu ngeri ya kiyeekera okumujja mu bukulembeze omulabe we tomwewa. Wali yatugambye nti n'abawejjere be baleeta Museveni ate kyagamba tujja kumujjako abawejjere tomala geewa mu lwatu omulabe wo ate ng'omanyi ng'alina katuusha gwe ng'olina pistols. Wabula osobola kukozesa amagezi omuntu alina katuusha wa pisto n'omukuba n'omujjako katuusha just pisto n'omwekweka n'oyita mu ngeri ya rabadaba ng'ali ku katuusha n'alaba ng'omukute bwoti n'omuteeka kuganiponi n'ogimujjako. So si kukunga abantu nimbajja tugende tumujjeko katuusha mu lwatu ne mugenda n'okuyimba nga muyimba n'alyoka n'abayiira amasasi. Ebyo nze byenjagala tukole tuyite mu ngeri ya mankwetu ono naye nga mwekera atufuga naye ayita mu ngeri ya mankwetu okutufuga. Now ngamaliriza Abannayuganda nga bwe nabagamba tubeere kagere ku kagere tulinye kagere eno gavumenti buli kyekola twebuuze bane kye bakola bali kubanga tebalina mazima. Bw'olaba nga bagamba nti nabagamba nti Museveni bw'oba ng'oyagala bwakugamba nti ngenda Masaka omuteegera Jinja bw'oba oyagala kumukwasa n'ebintu byonna ebyaze ng'akola tulina kuba beegendereza nga tumulinnya kagere. Wabula ffe tulina kuba basaale nnyo eno opposition eno ekulimirwa Kyagulanyi erina kuba nsaale nnyo okusinga opposition zonna zetwali tufunye kubanga ffe twafunye ekizibu nti tulina n'abantu abamu mu opposition ate batulwanyisa nga bawagira Mr. Museveni. So tulwana nabanafa mu batutema enteega bayamba abalabe baffe tulina kubeera basaale ku buli kintu kyonna ekize nga kikolebwa ku bannayuganda. Absolutely. So n'olw'ensonga eyo tuyanzege mukubyebuga for that wonderful analysis ekisize okukuza kinkuteko mbabiri onkweddaga analysis Kabesige nti ajje yekalakase adividinge nga baleese omwana ono mbadde sitera nnyo ebintu bya Muhoozi naali nabyesonyiwa
kubanga abantu bano bali desperate buli kintu kyonna muhozi kati ngati nga tumwogeddeko n'ubwo omuvuma yabasanyuse kubanga omwogeddeko naye general retired Major General Muntu yagambye muhozi nti muhozi bwe oyagala kuyingira politics tukwaniriza naye sooka ove mu kyambalo ky'amagye ng'amugamba nti sooka olekulira amagye oyingire mu byobufuzi ng'ali ng'amulengeza sinakumulengeza kumugamba nti nange bwe nali General Muntu yali army commander n'asooka n'alekulira n'ayingira mu byabufuzi naye bwe yali amugamba bw'atyo n'alabe muhozi ng'amulengeza nga tweeting nze n'amugamba nti nga yogera ku kano jeti mwebaze gwe tomumanyi yali yanga baraza wa Major General James Kazini yaliko omudumizi w'amagye gaffe yanga baraza we yafiira mu kabenje k'ennyonyi mu bitundu bya Rwenzori awo bali bagenze ku mission y'okusuubula ne bafuna akabenje k'ennyonyi n'agwa n'afiira awo naye nga bw'abadde atwitinga yaleese n'ekifaananyi kya the late jet mwebaze ng'agamba nti ono ye yali badde na army commander w'amagye gaffe kubanga yali amanyi ekyokukola singa yali army commander amagye gaffe gaali badde gasengudde nnyo so si ng'abamu abaagakulembera emyaka 9 ne batabeera ne kye bakola baali badde nga baseminaariyo ne batajana mu byabufuzi nga Mugisha Muntu yali badde abeera mu kibiina kye ekiganya n'okutaking over for sure. Muntu yamuzeemu n'amugamba nti nze okukugamba nti ove mu magye nadde nkuyamba buyambi yakozesa n'oluzungu nga lufu General Muhozi mu kifo ky'okugira ngu do not yakozemu does not ne Mugisha Muntu n'asooka n'amuwabula nti mu luzungu bw'oba oyogera bw'otyo tokola nti does not n'amuteerako nti wabigambye nti do not nti naye yes nti nekyembadde nkugamba nadde nkuyamba buyambi naye bw'oba nga singa wabadde ng'oli soba walitegedde kyentegeeza owulira ekigambo soba kitwali tutyo mu Luganda singa obadde oli kwalaali singa obadde katugambe kaneewe ekyokulabirako bwemba nga anywedde omwenge nga ntamidde wewe osigunywa bwemba nga anywedde omwenge ng'otamidde tobeera soba ora muntu kyewe yayise tabadde kwalaali tabadde ku muzuuli singa wabadde soba walitegedde kyenkutegeeza ekyembadde nkugamba naye ng'amugamba nti yatwitinze ng'ali mu state ey'omutawaana nga tali soba kyovula yayogedde bwogezi bwako I am simply reporting naye byammwe mubyemalire kale so mwebale nnyo oli ddala okusigala nga mutwagala ate temujjanga okwo okusigala nga following our program ate n'ekirala nga bwe nabasaba mwena bali ku mukutu the Flash in Uganda we need sponsors to be taking care of our programs. How do you support us? By either we advertise for you or you just give us an offer to be sina kutuwa burango choka osobola n'okutuyamba ku mafuta MBs zokozesa zoba zitukozesa zitwala sente mpitirivu okuloading ebintu bino bitwala sente nyingi oyinza kugamba nti omwezi guno mbawadde ku mafuta
We are welcoming. Mutambuleko nga Jeff bwe yakora. Mukwano gwaffe. Njogere lya Jeff aliyo mu America. So just to give us morale. Ekyo nakyo kikora. It's very important. Kikora. Osobola kutwa MBs. Ese tukozesa osobola kutwa amafuta. Nga bw'osobodde. Kintu kyangu nnyo. Era nga bw'oyogere n'obulango. Abalina businesses. Yes, so kutambulira ffenna. Kale, mubere bulungi. Good evening, everyone. Good evening, yes. Thank you. We have had such an inspirational and robust conversations throughout the day, and our day would not be complete without some laughter. I know. So it is my pleasure to introduce a woman who is deemed the best in her business. It is my honor to introduce Ugandan entertainer and Africa's queen of comedy. You know who I'm talking about. You know who I'm talking about. So without further ado, please welcome Kasime Ann. Now you know hip-hop started from Umparochitang. Oh my God, I am so excited. I've even forgotten that I'm supposed to start with a welcome song. Because I come from, my name is Kasime Ann. Sorry, I need to introduce myself. There are extremely important people in the audience, and I need to introduce myself. My name is Kasime Ann, and I've been accused of being the queen of comedy. And when you're accused of being a queen, you don't question, you don't ask why, you just say, all right, and move on swiftly with whatever God has blessed you with. Because I am in America, and not just anywhere. I'm in Boston, but not on the streets. Yeah. I am at a university, and not any university. Wezire, clap for yourself. And me too. Have you ever been invited in a place and you start questioning yourself what those people are thinking? Honestly, when I got an invitation that I was going to speak, when they said I'm even among the keynote, I said these guys are not serious. Keynote speakers they went to Africa and they saw people who are very important, extremely important people. They saw ministers, they saw members of parliament, they saw, you know how matrons in school always give us stress? Yeah, they also saw those ones and they didn't invite them. And I am here to talk to you. God help you, because I don't know what it is you think you're going to get from me.
So it's my first time to see snow. Believe it or not, the only thing I knew are ice cubes. But it's my first time to see snow. Yeah. I'm not sure it saw me because I'm seeing it through the window. Yeah? And I think seeing snow really played with my head so much. And I realized how you people mislead us in these movies that you shoot. And then you see children out playing, making a snowman. My friend, I could not even make a snowball. I was looking at it from a distance and I was happy, it being there and I am behind the wind. So yes, I met snow, but in Bluetooth. I didn't touch it. I haven't touched it. I have no plans of touching it. But the moment I stepped here, the coldness, it feels like you're being preserved somehow. Like, no, seriously, I am absolutely afraid I am going to go back home and find myself 5 days back. I reach when I've not aged since I left because of the preservatives that are in the air here. You walk around like you're in a real freezer, preserving yourself for tomorrow's use. So I've been turned inside out. I came with warm jokes and I'm being forced to crack jokes to people who need warmth that is electric, not necessarily humor. But I am on, wait. I would like to believe you are a man. So, and that's not the only one. There are two now. What is going on? You guys, it's a women, did I miss it? Women, African Women Leadership Conference. Who are you stalking? No, honestly, no. Who are you stalking? Because I think, which woman is that has brought you here on Women's Day that you need to see what her moves are to be sure that you are safe? Honestly, 1, 2, yeah, this is how you know we shall never win. Even here, you find us here. Can't you let us be and enjoy this? Yes. And the way she's laughing, leaning on you like she can't laugh without finding support. So us who are seated here alone, laughing, how do you expect us to manage? How? Please. And I realized something when I was called here. I was like, okay, how do I organize myself and present the not so serious things I want to tell these people? But I need you to think, if you're a young girl in the audience, and I'm telling you the things I'm saying are unserious, how unserious are they if you've come in this cold to sit and listen to them? Or if they've moved me from Uganda to come here in an aeroplane, I even came first class. Just now I've been overwhelmed. I'm getting used. I'm not used to being loved and respected like this. So there must be something I did right. I'm about to know. Then I'll keep doing it, repeating it till they invite me to other places also. Too much. I thank God so much for being able to come here and be amidst women who are mothers, women who are suspects. When I say suspects, it means there's someone who suspects they love you. So women who are suspects, women who are powerful, leader, president. Me, I'm telling you, I'm in shock. I don't know how to even control myself as I'm talking to you because of the happiness that I am feeling. So suddenly, I can't make the exaggerated movements I usually make because they are important people in the audience. I'm like, yeah. You understand what I'm going through? Thank you very much. But now you laugh like you're among the VIPs. You're laughing slowly. Laugh. I need you to laugh. Is it the one that, if you're not wearing a tight bra, remove it, snap it. It's a women's conference. No. It's a women's conference. If you cannot be comfortable today, when do you think you'll be comfortable? No. Those things are enemies of progress. Honestly. I came here, I'm supposed to make you laugh, I'm busy still dying. So remove them, remove those shoes, they don't own you. If you're wearing high heels and you're feeling uncomfortable, remove them, no one is going to judge you. If you don't have carbon, so if you know when you remove them, they won't smell, please, remove them. Otherwise, be very considerate. Hi, my God, your hair is for days.
Give me some. I mean the lady with brown hair, please wave. My God. Don't go to the hospital and say you have a migraine. We'll all know where it came from. Because I can't complain too, I can't. Let's give it up for the women that know they own their hair on their head. Kakenya, eh? Kakenya. Yeah. Give it up for yourself, eh? You can risk, I can't let my hair out, my friend. It's not for public consumption. I cannot. It doesn't bounce. It's me who has to bounce. The hair doesn't bounce. These movies we see and they run in slow motion and the hair slaps them in the face. No, me, I have to run at the speed of lightning and still I won't achieve that movement. But I'm okay. I'm very, very fine. So, like I said, I don't want to start a show without singing for you a welcome song. And where I come, yeah, don't say, oh. No, sorry, let's give it, guest of honor. No, where I come from, when you're white, in the audience of so many black people, and you're white and you're in front, you're the guest of honor. So, I think you picked the wrong seat. Yeah. And when we appoint you the guest of honor, you have to pick a few children to adopt. We don't give you props for nothing. No, you can't be a guest of honor just. You have to be a guest of honor with a purpose. So I have 1 degree. I don't mind getting 3 others from this university. And Kakenya, we have a few children that can be, so that's after you just go and talk to her. She got you. She got you. Thank you so much. Thank you so much. So much. I'm telling you, when you see her like that, if she decided to come to Africa, and just she's touring, minding her own business, and she passes when I am busy getting married and about to say I do, seated on the high table, they tell me, excuse me, she has come. I'm like, who? The guest of honor. Even if you are the bride, they'll make you stand because she has passed in her tour tracks, and she's the guest. Just her presence makes her the guest of honor. So that is it. That's how it is. So you are welcome. Thank you very, very much. And this welcome song I'm singing is for you. Others, it's in English. It's in English. Please note. How are you, Nyabo? How are you, Sebo? We've been waiting for a longer time. Oh, by the way, all our songs are in English because we need you to know we went to school. We studied, and our education is not cheap. So we don't chew words, we don't chew letters. If the word is seriously, we don't say seriously. We say seriously. Because, no, see, you know how expensive education is for you to go around chewing letters you have learned when... No, my education is very expensive in Africa. You cannot joke with it. You don't go around chewing words you have learned with your parents' hard-earned money. No, seriously. So, how are you, Nyabo? How are you, Sebo? We've been waiting for a long time. We thank you, Nyabo. We thank you, Sebo. We hope everything is benefactor. Yeah. And benefactor is also an English word. And since I'm here, you'll probably tell me what it means. What does benefactor mean? You don't know? University of Wesley, and you don't know what benefactor means? I sang it all in primary school, and I knew I was sure it had a meaning. You're telling me benefactor has no meaning now? So I'm recently very single. Clap, please. Freedom at rest. I have a problem with people who mourn other people's relationships. When the people in the relationships are not mourning. Don't you get tired? You want to walk in and tell your mother, Mommy, I am liberated, and she's worried. You're like, why are you worried for my freedom? Have you been through something like that? Yeah. What happened? Do you know the things that happen behind closed doors, my friend? Yeah. It's wrestling, especially when you're getting advice from everywhere. I'm telling you, when you have your aunties giving you advice as a woman, and then their uncles giving the man advice, but they don't end up in that same room.
So the man comes with his hard-earned advice and has been told to walk up straight and not move down. And then they tell you, the woman, to come when you are as welcoming and submissive as possible. But you see, when you're soft, you can't stop a storm with softness. So the other one comes with his moves from down. This one has come like Rambo. There's an action movie up here. There's a romance movie down. That is what happened. You find when you're on a different network, Safaricom cannot call MTN. My friend, and I'm seeing some people who are distracting me. How can you look like that? Madam, stand up. You who is holding that pink phone. Yes, you with the open mouth. Yes. You who has your mouth wide open, stand up. Hi. You're very beautiful. Very beautiful and no pressure. I like men, so relax. Don't sit, my friend. Yeah, you sat there for a purpose. So how do you feel? Is this how you look every day? Like when you wake up in the morning, that's how you look. God knows how to give his things. Now you see, if I looked like you, I would be seated up there alone in the middle. Whether I have money to pay, I would be there alone, isolating myself from these common-looking people. I would make sure I'm stayed there in the VIP alone. Clap for yourself for looking like that. Now, if you didn't come here stalking any kind of wife or partner, that's what I was suggesting. That's the kind of woman you take to the bank and they give you a loan without security. No, you march in and they're like, is that your wife? Yeah, it's okay, we can give you a loan. Because if you can have her as a wife, you can pay any debt. Any, for that matter, any particular debt. So, I was telling you I'm recently single, meaning I have a lot of time on my hands. I have 2 phones with 2 different SIM cards. Sometimes I call the other phone to see, because yeah, of course you can laugh. You have people calling you. Yeah, so I end up forgetting and thinking maybe my phone accidentally went into flight mode. So I start calling one number, calling the other to check in case they are on. And if they are on, why am I not receiving phone calls? So while I was very excited that I had freedom, freedom is not extremely exciting. That's when you enter the house and you say, hey, 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 hey. And the house answers you back and says, hi, 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 hi. Yeah? Hello. There's a young girl there. Hi. Are you young, really? I'm talking about the very young girl with a pony. She's looking behind. Hello. See, your sister is telling, hi. Hello. How are you? You are fine. Now that's a child that is getting the right education. You say those things, hello, to a kid in my village. When she's holding her sweet potato, why are you greeting her? Already she's suspicious. Just she's brought up to defend her sweet potato. And you're there waving your hand saying hello. Why? Why? But you know, there's something I've noticed, something that the government of this country, it's not serious. They call America the most powerful country, but I don't know how serious they are. How you allow an African women leadership conference to happen right below your nose. And you keep quiet and let it happen. This is how colonization happened. First, it's just women leaders. Before you know it, even the men are coming here and we are holding their conferences. And that's how it started. In Africa, you think they came with a whole ferry and came to rule us with guns, and no! They started with a boat. First came with a boat and they were about like 3. They were just coming on a picnic. They had landed on a piece of land that was empty. So they came and the picnic was very interesting and they ate some interesting fruits. They said, first wait, Albert Kuku might like these fruits.
Should we send Arba to cook a letter and he comes also? Then slowly by slowly they came and started discovering things that were already there. They came and started. Slowly by slowly, one of them came, the other one came and said, can you believe I have seen the source of the river Nile? I'm the first person to see it. Hey! Another one came and said, can you believe I just know where the equator passes? It passes, yet it had always been there, passing. I'm telling you. So this what is happening. Just keep quiet. Yeah. And you think we have FBI, CCIDF, SWAT, all those dangerous organizations are sleeping. Honestly, even at immigrations, the guy asked me, where are you going? I said, I'm going. See, here's the thing. I didn't know whether Boston was in Massachusetts or Massachusetts was in Boston. I just knew, you know that blue paper they give you, and then they want particular details that you have not prepared yourself for. No one sits for an exam. By the way, we don't sit for an exam when we are coming to America. For us, we'll be going to another place the way we know we shall go, and then come back. So I didn't really sit down to know which, then you have addresses. Oh, God bless you. In Africa, we just say around the fene tree. Here, they tell you, Colchester Road, close 3ZYXYH2, point what? Hey, you're about to give the person coordinates of the bathroom you're seated in. Your address is so detailed. Too detailed. Someone can stalk you right to your throat when you're putting your food in your mouth. I'm telling you. So they gave me this blue form, the immigration's form, yeah? And I'm filling in, of course, yeah, the state. My manager was making fun of me. The state, I made the state. Just to know one, it's like putting a district in a, just to know I mixed it up, yeah? So, of course, that already had flags for the immigrations guy and was like, so, young girl, I like that people call me young. Even on the flight, they refused to serve me alcohol. It hurt me, but anything to be called young, it's okay. I said, okay, it's okay. I've not taken any champagne, but it's all right. At least I've left when they know I'm 16 years old. So I was so happy and ended up not taking the champagne. So he asks me, young girl, what brings you to America? I'm like, I'm a keynote speaker at an African Women Leadership Conference. He said, why is it here? And it was a genuine question. He said, why is it here? I said, is it not there on the computer when you look? Like when you, don't you see? As in look, because they say they usually ask questions that they already know and they are tricking you. I'm like, are you sure there's no answer there? Like, they can tell you, like the ones who gave me the invite can tell you why we are holding it this side. Already are seeing it was a security, and you know there are always officers walking around, so you're not too sure. Me, I fear officers, even for security, I duck. When I see them, I'm just in a ready movement to duck and make sure I'm submissive. So yes, I arrived here, and I'm still feeling sorry. Because America does not know that I'm here. My mother, greetings from my mother. Mgenu. This is how I rush over and miss the important things. Greetings from my mother. If you have a mother, you know what I am talking about, but I haven't talked about it. Because if I start talking about my mother, this is not going to be a women's conference. It will be her conference. I'm telling you, and she sends greetings. These days, she takes time to literally stalk me. I don't know what she's doing on Facebook. Can't you just stay on writing letters and leave us alone? I don't know what she's doing on Facebook, so she knows everything. So when all she had was leadership in America. Just know she knows I'm going to go back when I'm like a minister of something from here. And then, of course, saw the lineup and said, oh my God. And you're going to be seated with those people. What are you going to talk about? No, she was concerned. If you were my mother, you'd be concerned. She was extremely concerned. And then she asked me, how long is it? And I said, it's a 2 days conference. I said, how many are they?
I said, there are like over 200 women, and then we'll be joined by others. It's like, so 200 women are going to sit down and discuss issues in 2 days. 2 days. My mother's worry is when Auntie what she's called Gaudence, when Aunt Gaudence visits at home, and she visits monthly, she leaves after a week, and within that week, none of them have even caught breath to even have a proper meal. They're eating between words. She does not understand how 200 intelligent, educated women will summarize whatever they have to talk about in 2 days. Say, 2 days. She can't see it. When my mother is talking to a friend, there's no room for anything. That, I remember those were the days, that would be the time she would postpone all punishment. Yes, my should be busy saying, oh, tell me. So you want to tell me, James eventually went with Teresa, and you hear her do. She will turn and be like, don't worry, that one just fell off the tree. What were you saying? That would be the day they ignore you, ignore all punishment. No one is going to look your side. You are safe. That's my mother. So she doesn't get it. What are you doing here for just 2 days? She said, I've given you permission. In case they don't finish in 2 days, which I know they will not, stay there. Stay there for like 2 more weeks. Let them discuss everything they want to discuss and finish it. And, well, it's not because we are gossips. That's why people think that we need that much time. Because even gossiping takes skill. You know your friends who just can't gossip. They don't know how to gossip. They will never pass on gossip properly. And then you know a friend will catch gossip before they even know what you're going to tell them. You call her, you say, Anna, Wanji, there's this chick, tell me, and I've been waiting for you. She knows what you're going to tell her before she tells you, before you even tell it to her. So it's not because she thinks we are gossips. She just, appreciates the fact that we have so much to say, which is good. Because who doesn't have anything to say anyway? We all have something to say. We just don't know how to phrase it sometimes. That's it. And that is where I come in. I thank God so much because he gave me the boldness to say things you people don't want to say. Yes, we see you people in an engagement of 7 years. What are you doing? Even the man who is engaged to you no longer knows what he's doing at that point. 7 years and you're still studying each other to know what? What is it? What do you think you're going to know about it? Because at 7 years, you know all their sports, you know all their birthmarks, you know their blood group, you know all their... What do you want to know? Actually, 7 years have gone very far. 3 years. 3 years. If you're careful, in 3 months, you know your friend. So I thank God that I have the boldness to say those things that other people are extremely afraid to say. It's okay, I'll be the bulletproof. They'll tell me, and the fact that I'm single, I get to meet so many culprits and suspects that want to take me out every once in a while. And I can give anyone attention, but I can't stand a man who dances too much. One who dances and wants to show other people he dances better than me. No, you see, us women, naturally, we are blessed, we are endowed, we have so many things to work with. You will walk very fast and your behind will work for you. In a club, you just pretend to get up your chair and walk very fast to the counter. Before you reach the counter, you've already received whatever it is you want to receive. People have seen you, yeah? And if the backup plan is not as convincing, then you oh, you laugh, you people. You have, mine came at S4. I was about 16 years old. And my breasts had refused. So I used to walk like this because I needed people to see that I was female. No, I had short hair, I was black, and so it's not good. It's never good when you are like that and you're in a single girls' school. Hey, I was under pressure to be a girl. Under pressure to be the proper girl. Yeah? So, pardon? It's okay. Money? Pardon?
No, you could be, don't be shy. This could be what you're meant to do in life. I might be part of your success story. And you say, I'll never forget that day I became famous. I was just talking and then they picked me and before I knew it, the whole world knew me. So don't be shy. And I love your hair. Eh? Where are you from? Sure. Which part of Uganda? Which part? So you are very, very excited. You're the VIPs I wanted to sit in front. What are you seated behind doing there? That's too far. But in Uganda now, if you're given a pot to put it on that head, how do you do it? Assuming you have to first wrap. When was the last time you were in Uganda, darling? A year ago. You are lucky. I was about to attack you right now. I'm telling you, I was about to attack you right now, so I'll forgive you. Because last year you said, Christmas is January. And you have your family here. I also want to understand that business of long distance relationships. Since you can't talk about it, let me talk about it. How do you do it? Because you will be staying, and those long distance relationships are the ones that give you those bad ideas of you want space. Yeah, you start getting used to space and you find someone staying in a mansion that has 3 floors, still telling their partner they want space. What space do you want? There are 3 floors on the house and you still say you're tired of this, you want space. Which space? So how do you do long distance? Explain to me how. Because already I don't like men who are very tall. Because if you're too tall, already I feel we are far. So if just height difference gets me thinking you're not with me. How about when you're not around and I cannot see you? Then how do we deal with that? Don't stop looking at me like that. I get distracted. There are very many beautiful women. Me, I like beautiful women. And when I say a beautiful woman, I acknowledge that you are beautiful. Whether you want it or not. Because I've seen so many beautiful people that don't know they are beautiful. And then you find the likes of us being the queens of comedy. I turn around and there's nothing people are seeing, but I'm still the queen of comedy. You know? I have seen, do we have any ladies from South Africa? They are yeah, I knew. How did I miss and even point behind? Now, this is one thing I really love about Southern women. They are the only women I know that truly deserve a sitting allowance. Like on a conference, they need to be given an allowance. Because while people like me think we are sitting and we need to be given an allowance, those people sit for all of us, half the time. Their backup plan, my friend, sits for all of us. You have carried problems. Yes, my friend, yes. Yes. Please feel free. I accept. You're the only ones that deserve a sitting allowance. And I love, look at her. How won't you want to be African when you're seeing her in such a necklace? I'm telling you. Problem is I get excited and my head is all over the place. So I'm still telling you how women, we have a lot to work with, yeah? We have the bum, which you walk very quickly and they will see. You have the chest, which you can, and these days we have hair. Whether it is ours or not, once I have it, you can't begin asking because I probably have the receipt. So if you can't shake the chest, you will shake the behind, and if you can't, then you will shake the head. You know, we have strokes